Дорогі друзі, колеги, я радий вас вітати, я не очікував, що вас стільки буде, їй Богу. Або ми занадто рекламну кампанію провели, але повірте, те, що відбувається в ці дні в Національному університеті, для нас дуже значимо. Для нас приїхав наш старий друг, професор Дамманн. Він дійсно вже не перший раз в Україні, але весь час мимо Києва приїжджав. Для нього більш відомий Чернівці і більш відомий Харків, але нарешті ми його заполучили. Ми давно вже дружимо з Герхардом. Це в Європі знана людина. Він одночасно є і адміністратором, він очолює директор клініки Мюстерлінген в Thurgau. Це один із центральних кантонів Швейцарії. І являється науковцем. Він професор, пише прекрасні книги, принаймні 2 книги перекладені українською мовою. Одна з них – це «Дзеркальні процеси в психотерапії та арт-терапії». І друга книга, де професор Дамманн являвся редактором цієї книги і написав власне статтю. До речі, дуже цікаву статтю. Вона відноситься до феноменології і називається «Феноменологія та психотерапія в психіатрії». В контексті того, що зараз ми дійсно робимо крок до наступної класифікації, нас чекає МКХ ICD-11, МКХ-11, і вона не буде дзеркальною копією DSM-5, слово «феноменологія» набуває великого значення. Не меншого значення набуває ця презентація і та ідея, яку сьогодні привіз професор Дамманн, це пограничні особистості. Це абсолютно провокаційна тема для психіатрії. Тому що до сьогоднішнього дня дискусії навколо пограничних пацієнтів продовжуються. Чи це динамічний процес, чи це статичний процес, чи це особистість, чи це рух пацієнта від неврозу до психозу. Тому ми з великим задоволенням послухаємо сьогодні професора Дамманна. Я принаймні послухаю цю професію. Хоча в мене був великий соблазн послухати другу лекцію, яка не буде звучати у нас в силу цейтноту. Це відноситься до організації психіатричної служби Швейцарії, а відповідно ми повинні думати, що буде відбуватися в Україні. Ну це скоріше наші більше організаційні, але я думаю, що ми не перший раз зустрічаємося. У нас велика надія, що завтра ми підпишемо договір між Національним медичним університетом імені Богомольця і клінікою Мюстерлінген. І для вас відкривається прекрасна можливість тих, хто володіє німецькою мовою, цікавиться, продвинутий в слові психотерапія, психіатрія, отак всім скопом поїхати в Мюстерлінген. Так що ми уважно слухаємо. Ну і в нас буде, ми плануємо так, що в межах години ми будемо працювати годину 10. Професор відчитає лекцію, після чого буде сесія запитань. Будьте активні, тому що спіймати. Так, ми дуже вдячні. Уявіть, людина тільки прилетіла, приїхала автомобілем, ніде не поселялася, одразу до вас. Так що дякую. Спасибо, Professor Chaban. I am working for many years on personality disorders. Я уже много лет работаю над расстройствами личности. Narzisstische Persönlichkeitsstörung und Borderline-Persönlichkeitsstörung. Нарциссическим расстройством личности и пограничным расстройством личности. Es ist eine Freude für mich, hier zu sein, heute in Kiew. Поэтому я очень рад быть здесь, в Киеве. Nachdem mein Krankenhaus schon seit einigen... Oh, I should speak in English, sorry. It's a pleasure for me to be here. Я рад здесь быть. Because some of you may better understand English than German, I understand. Потому что вам будет понятнее на английском, чем на немецком. That we have a cooperation first with Czernowitzy. Мы сначала сотрудничали с Чернівцами, then with Charkov, and now more and more with Kiev. потом с Харьковом, и теперь больше с Харьковом, теперь больше и больше сотрудничаем с Киевом. Yes. Only some word on my hospital. In this hospital, it's the Lake of Constance. Несколько слов про мою больницу. Моя больница находится на озере Констанс.
Hermann Rorschach, he detected the test, the Rorschach ink test. И там работал Герман Роршах, который разработал тест Роршаха, вот эти чернильные пятна. He was a very creative young doctor. И он был там очень творческим молодым доктором, Going to patients with a monkey. который ходил к пациентам с мартышкой. So, in my hospital, 1956, the very first antidepressive medicament, imipramine, tofranil, was detected. И в моей больнице был разработан первый антидепрессант, амипролин, клофранил. Was done. What I will told you today is about the history of treatment of borderline. И я расскажу вам об истории лечения пограничных расстройств, The development of manuals, разработка рекомендаций, explain to you that there are different models, объясню, что есть разные модели, but the therapies have quite important similarities. но у всех лечений есть важные общие черты. Next. So, till to the 80s, Где-то до 80-х the question if we can treat this patient was very pessimistic. было очень пессимистическое отношение к вопросу, а можем ли мы лечить этих пациентов. For example, Michael Stone, he said they are at the border of treatability. Например, Майкл Стоун говорил, что они на самой границе тех, кто могут быть вылеченными. Exactly. One important thing was that in 1979, Важным моментом было то, что в 1979 году an important article appears that make a differentiation between emotional unstable borderline and schizotypical patients. выходит важная статья, которая проводит различия между эмоционально нестабильными пограничными пациентами и шизотипичным расстройством. Before, in the ICD-9 system, До этого в МКБ-9 it was not clear. It was borderline schizophrenia or pseudoneurotic schizophrenia. потому что там это было неясно, это было погранично-шизофреничное расстройство или псевдошизофреничное. And we can identify two groups. One is closer to schizophrenia, it's schizotypia. И мы можем разделить на две группы. Одна ближе к шизофрении, к шизотипичному расстройству, And one is more emotional unstable, а другая больше относится к эмоционально неустойчивой группе. borderline personality disorder. То есть пограничное расстройство Yes. личности. The term borderline is not very good term because it's historical. Термин пограничное не очень хороший, потому что это исторический термин. They had the idea that there is a border between neurosis and psychosis. Была идея, что есть граница между психозом и неврозом, But today we have much more knowledge about the nature of borderline personality. но теперь у нас намного больше знаний о природе пограничных личностей. In around 1989, the first manual from Otto Kernberg appeared. Где-то в 1989 году появилась первая рекомендация по лечению от Кернберга. And then 1991, Marsha Linehan from the cognitive behavioral make a manual too. И в 1991 году Марша Линненхам с больше когнитивно-поведенческой стороны тоже составила рекомендации. And since then, a lot of research on borderline. И с тех пор было много исследований по пограничным пациентам. What are the problems to treat these patients? В чем проблема лечения этих пациентов? They have a lot of comorbidities. У них много коморбидных расстройств. All psychiatrists say pan-neurotic. Все психиатры это называют пан-невротиками. They have often very resistance in therapy. У них обычно очень сильное сопротивление в терапии. And if you are not prepared, therapy could be like a fight. И если вы не готовы, то терапия начинает напоминать бой. For example, negative therapeutical reactions Например, негативные терапевтические реакции. are often with patients with personality disorders.
именно возникают часто у пациентов с расстройствами личности. Of course, countertransference is also an important aspect. Конечно, и здесь важным аспектом является контрперенос. Dropout rates, breaking therapies, И большое количество этих людей уходят из терапии, прекращают терапию, выпадают из терапии. So a lot of important aspects how to treat these patients were already identified in the 80s. И уже в 80-е было выявлено много важных аспектов лечения этих пациентов. So psychoanalysts realized if they want to work with these patients, they have to change some things. И психоаналитики поняли, что если они хотят с такими пациентами работать, им надо кое-что поменять. The historical term for these changes or the modification is parameter. Историческое название этих изменений – это параметр. It was Kurt Eisler, a psychoanalyst. И это было упомянуто Куртом Айслером, психоаналитиком. In 1953, В 1953 году. he has written an important article. Он написал важную статью. And it was a reaction on the development of neo-psychoanalysis. И это была реакция на возникновение нового психоанализа. Frieda Fromm-Reichmann, for example, Harry Stuck-Sullivan. In making modifications, и делая изменения, they could treat more and more sicker patients. Они могли все более и более больных пациентов лечить. And Eisler realized psychoanalysts have to work with this modification, the parameters. И Айслер понял, что психоаналитики должны работать с этими изменениями, с этими параметрами. So the whole discussion till today about treatment of borderline is a development of the parameter discussion Eisler started. И все обсуждения, которые идут до сегодняшнего дня, это продолжение изменения дискуссии о параметрах, которая была начата Айслером. So the question is, are we still doing psychotherapy? И вопрос состоит в том, мы все еще занимаемся психотерапией? Or is it pedagogical? Или это уже педагогическая работа? For example. Например. So these was aspects that were identified in the 80s as important. И это те аспекты, которые в 80-е были выделены как важные. Of course, the stability of the treatment frame. Конечно, стабильность рамки лечения. For example, I will give you a lot of clinical examples. Я буду давать много клинических примеров. For example, if a borderline patient always came 20 minutes too late, например, если пограничный пациент всегда опаздывает на 20 минут, I have to focus this and to say this is a problem. Я должен на этом обратить внимание и сказать, это проблема. But not for a neurotic student, for example. Но не для невротичного студента, например. Here, I will see this behavior and I will wait till I have understand why she is doing that. И если я в этом случае, я посмотрю, подумаю до того момента, как я пойму, почему она это делает. So you see the difference. Видите разницу? A more active approach towards a patient. И более активный подход к пациенту. This is the reason often psychoanalysts, they understand a lot, but have problems to work with these patients. И это часто психоаналитики, они много про этих пациентов понимают, но им проблема с ними работать. Imagine a patient say to you in the session, I'm sure you will try to destroy my life and you are happy that I am so miserable. Например, представьте, пациент вам на сессии говорит, я уверен, что ты сейчас уничтожишь мою жизнь, и ты радуешься, что я так несчастен. You cannot be silent for 45 minutes. Нельзя молчать 45 минут после. So you have to do something. Что-то надо делать. And this is the problem. И в этом проблема. It could be that you have to work and to say something even if you have not completely understand. И иногда надо работать и говорить что-то даже до того, как вы полностью поняли, что происходит. The third aspect is very important too. Также важен и третий аспект. If you want to work with these patients, you have deeply to accept
that there are also destructive and aggressive aspects in human beings. Если вы хотите работать с этими пациентами, то надо глубоко в себе принять, что у людей есть агрессивные и деструктивные аспекты. Every human being have affects like anger, hate or envy. У всех людей есть аффекты, как ненависть, злость или зависть. And especially borderline patients. И особенно у пограничных пациентов. This aspect is very important, for example, in Germany and Switzerland. Этот аспект очень важен в Германии и Швейцарии. Because therapists want always to be nice with a patient. Потому что терапевты всегда хотят хорошо привести себя с пациентами. Yes, they often feel uncomfortable to be confrontative with a patient. И им некомфортно, когда приходится конфронтировать с чем-то пациента. Otto Kernberg says the problem to be, if somebody always wants to be nice, it's a own aggression problematic of the therapist. И Отто Кernberg говорит, если кто-то всегда хочет быть хорошим или вести себя хорошо, это проблема с агрессией самого человека. So, and in the German-speaking tradition, for example, Winnicott is quite influential. Например, в германоязычной традиции сильное влияние Винникота. And therapists like to be nice persons, to be supportive. И терапевты любят быть хорошими людьми, любят быть поддерживающими. Yes. In France and in England, it's better. They have more. They are able to confront the patient. Во Франции и в Англии с этим полегче, они легче конфронтируют с пациентами. Another important aspect is to give interpretations to the patient that he can understand the motives of his behavior. И очень важный следующий аспект – давать интерпретации пациенту, чтобы он мог понять мотивы своего поведения. They can have the slides if they want. Вы можете, кстати, получить слайды, если хотите. I can send it to the secretary, Professor Чабан, and you can have. Я к секретарю профессора Чабана могу это переслать, и вы можете записаться. The sixth point is to make therapy contract. И шестой пункт – это заключить терапевтический контракт. For example, if you have a patient with borderline and anorexia, например, если у вас есть пациент с пограничным расстройством и анорексией, you have to discuss with her what happens if her weight is going down and down. Нужно с ней обсудить, что происходит, если ее вес начинает падать. What is important for you clinically Что для вас важно клинически? is to make contract at the beginning of the therapy. Заключить контракт как можно раньше, в начале терапии. Often therapist starts without contract. Часто терапевт начинает работать без контракта, Then problem appear, потом появляется проблема, and then they try to make contract. и они пытаются заключить контракт. And this is very aversive and strafend, punitative. И это очень аверсивно, это очень наказательно, может наказать пациента. In the very calm beginning, you can discuss with the patient possible difficult situation and how to deal with them. И в еще спокойном начале терапии можно обсудить разные ситуации с пациентом и как вы будете с ними справляться. Imagine a patient call you in the night. This is not so often at your home. Представьте, пациент звонит вам ночью домой, это происходит не так часто. And he say he is on a bridge and he will kill himself. Он стоит на мосту и собирается себя убить. In this moment, it's very difficult to find a good solution how to deal. В этот момент тяжело найти хорошее решение, как с этим справиться. If you talk a long time with him, Если вы с ним долго будете he говорить, will call you every night. он будет каждую ночь звонить. If you are hard with him and not talking to him, Если вы проявите твердость и не будете с ним говорить, perhaps he will stop therapy and say, my therapist is not interested in me. и он может прекратить терапию и сказать, мой терапевт мной не интересуется. So you can discuss with your patient what will happen one day, for example, if you have suicide feelings. И можно с пациентом обсуждать, что случится, если в один из дней у вас появятся суицидальные мысли или чувства.
The seventh point is the work is more in the here and now. Седьмая – это то, что работа в основном и больше происходит здесь и сейчас. Often therapists like to work in the past, Часто терапевты любят работать в прошлом. or they like to discuss outside interpersonal problems, Или они любят обсуждать внешние межличностные проблемы. all to avoid the more difficult field of the here and now relation. Чтобы избежать более сложное поле отношений здесь и сейчас. Of course, it is not forbidden to make to relations to the past, Конечно, не запрещено проводить связи с прошлым. but the idea is that you bring the dynamics into the therapy. Но идея состоит в том, что вы динамику приносите в терапию. To give as a metaphor, Если привести метафору, often the situation in therapy is therapy very calm, patient like to come to you, and outside all the problems. иногда часто случается так, что в терапии все спокойно, пациент любит к вам ходить, а все проблемы за ее пределами, вокруг сплошные проблемы. You should make the opposite. It should be calm outside, and the dynamics should come in the therapy. А надо делать наоборот, чтобы вовне было спокойно, а вся динамика должна выходить в терапию. Because here you can't change something. Потому что здесь можно что-то изменить. I will give you an example. Я приведу пример. And of course, the observation of your own countertransference feelings are very important. Ну, конечно, также очень важно наблюдать за своими контрпереносными чувствами. Just one word. Not everything we are feeling is countertransference. Ну, просто одно слово. Не все, что мы чувствуем, это контрперенос. If we are tired, it could be a countertransference, but it could be we have a lack of sleep. Если мы устали, это может быть контрпереносом, но может быть мы просто не выспались. Or we are also making ourselves transference towards the patient. Мы также сами делаем перенос на пациента. So it's a little bit a tendency actually to make every feeling we have as countertransference. Есть такая тенденция, что мы каждое чувство, которое возникает у нас, делаем контрпереносом. Next one. So even all these intelligent things and things that are still good were identified, treatment was difficult. Даже когда все эти умные вещи, правильные вещи были идентифицированы, лечение все равно было сложно. And now the new therapeutic manuals arrived in the last 20 years. И в последние 20 лет появились новые рекомендации по терапии. They all have the basic what I have described to you. Они все основываются на том, что я вам описал. But they have some additional aspects. Но у них есть и дополнительные аспекты. For example, that diagnostic is very important. Например, диагностика очень важна. Diagnostic should be at the beginning of treatment. И диагностика должна быть в начале лечения. Often therapists start with therapy and after 2 years they realize patient has a lot of drug problems, for example. Например, терапевт начинает терапию, а потом через 2 года понимает, что у больного много проблем с наркотиками. The diagnostic should be on one side the classical psychiatric diagnostic. И диагностика должна быть, с одной стороны, классическая психиатрическая диагностика. But what is more important is a structural diagnostic. Но еще что важнее, это структурная диагностика, Giving you a feeling on the functional level of personality. которая дает вам почувствовать уровень функционирования личности. For example, one important thing, I have not many time, so I must shorten a little bit. У меня мало времени, я должен немножко сократить, но одна важная вещь. To give you only one example Один пример. structural diagnostic Структурной диагностики. is the importance of it, what is called the quality of object relations. Одна из важных вещей – это качество объектных отношений. If a patient, even when he has a lot of problems, has the idea that relation is important. Если пациент, даже когда у него много проблем, имеет понимание и идею, что отношения важны, You can test this, for example, if a person has friends still his youth.
Можно это проверить, если у пациента есть друзья юности. Or if somebody has children, if he has still contact with the И children. если у кого-то есть дети, в контакте ли он с детьми? Or if, Общается ли он с детьми? or if somebody did a psychotherapy before and he had some success because of this therapy. И если кто-то был в психотерапии раньше, и у пациента, и у него были успехи после этой терапии. You all will see or have already seen patient with the opposite. Вы все уже видели пациентов, у которых обратная ситуация. Their idea is to have close relationships is a symbol of weakness. Их идея то, что быть в близких отношениях – это символ слабости. They break every contact. Они разламывают любой контакт. They are like scorpions. Они как скорпионы. If you have such patients, therapy is much more difficult. Если у вас такие пациенты попадаются, терапия с ними намного сложнее. And you should keep this in mind. И вы должны об этом помнить. This is especially in the field of the syndrome of malignant narcissism. И это особенно связано с областью синдрома болезненного нарциссизма. Злокачественного нарциссизма. When the patient tried to aggress you. Когда пациент пытается на вас выказывать агрессию. Yes. Some elements, diagnostic, I already had said. Еще элементы. Диагностику я уже сказала. Therapy contract. Контракт, терапевтический контракт. At the beginning. В начале. An active attitude. Активное отношение. What is important? A semantic hierarchy. Важно также построить семантическую иерархию. Imagine patient come to you first in the session, and he told to you he had problems with girlfriend, he had problems with mother, he had a dream. Представьте, что пациент приходит к вам на первую сессию, говорит, у него проблемы с девушкой, у него проблемы с выпивкой, у него был сон. And he has bought drugs to kill himself. И он купил лекарства, чтобы себя убить. And he had a dream about you as a therapist. И ему приснилось что-то о вас как о терапевте. And a lot of anxiety. И много тревог у него. What will you choose Что вы выберете? as focus? На чем What will you сосредоточите start? внимание? С чего начнете? Yes. The proposition is you have always first to start with attacks against life or attacks against therapy. Вы всегда начинаете с нападений на жизнь или нападений на терапию. I give you a more subtle example. Я более мягкий пример приведу. The patient, borderline patient, told to you, "Oh, my idea is to go in 2 months or 3 months to my boyfriend to Odessa." И вам пациент говорит, я через 2 или 3 месяца поеду к своему парню в Одессу. So, attack against therapy. То есть атака на терапию. And you should focus this and say, sorry, how will you come from Odessa 2 times a week here to therapy? И тогда вам надо сказать, ну извини, а как вы будете приезжать 2 раза на терапию из Одессы? In this, the manual you should not imagine as a manual 10 hours for migraine, a behavioral manual, how to treat cognitive И behavioral эти therapy. рекомендации вы не должны их воспринимать как там рекомендации 10 часов бихевиоральное лечение мигрени. You cannot find first hour session you make this, second session you make this. Вы не найдете, что на первой сессии вы делаете это, на второй сессии вы делаете это. So it's more a principle-orientated approach. Здесь больше подход, основанный на принципах. How to deal with different phases of therapy. Как справляться с разными фазами терапии. How to deal with difficult situations in therapy. Как справляться со сложностями в терапии. Or different subgroups of patients. Или разными подгруппами пациентов. There is now 4 evidence-based manualized treatments. Сейчас есть 4 доказательных с рекомендациями форм лечения. Yes. The dialectic behavioral therapy of Marshall Linehan. Диалектическая поведенческая терапия Марша Линнеган. The schema therapy of Jeffrey Young. Схема терапии Джеффри Янга. Schema therapy is
development, a newer development of cognitive therapy. Схемотерапия это новый этап развития когнитивной терапии. There is a third wave of cognitive therapy. Это третья волна когнитивной терапии. The first wave was learning theory. Первая это была теория обучения. The second was cognitive. Вторая это была For когнитивная. example, Aaron Beck. Например, Бека. And the third is more open for mindfulness and also for the unconscious. И третья волна это она более открыта к mindfulness и она более открыта к бессознательному. And the history of the patient and the relationship are more and more important in cognitive behavioral therapy too. И история пациента и его отношения становятся все более и более важными в когнитивной терапии также. To be honest, on one side I am a little bit zerrissen. On one side I think it's a good development that cognitive behavioral therapy are doing all these things. Я немножко не уверен, я на две стороны. С одной стороны, я считаю, что хорошо, что когнитивная терапия развивается. But on the other side, they are redetecting psychoanalysis and describing what was described 100 years ago in С другой стороны, psychoanalysis. они заново открывают психоанализ и описывают то, что в психоанализе было описано 100 лет назад. For example, they find the patient is not always doing what you say. Они, например, открыли, что пациент не всегда делает, что вы ему говорите. Of course, it's resistance. Конечно, это сопротивление. They call it reactance. Они называют это реактивность. So, and the mentalization-based therapy of the group of Peter Fonagy and Anthony Bateman in London. Терапия, основанная на ментализации, Фонаги и Бейтмана. And the transference-focused psychotherapy of the group of Otto Kernberg. Focus on transference. И направленная на перенос терапия Кернберга и Кларкина. DBT alone, in my country, DBT is very common. ДБТ в моей стране очень распространена. For example, giving skills to the patient not to cut himself. Например, обучать пациента навыкам, как себе не наносить повреждения, как себя не резать. To learn alternative techniques. Выучить какие-то альтернативные техники. You can combine DBT elements with other therapies. Элементы ДБТ можно сочетать с другими видами терапии. I think to do the same therapies as the same person, it's difficult. Я думаю, что делать разные терапии как одному человеку это сложно. You can combine different therapies Можно сочетать разные виды терапии, if the therapists that are involved are not are working as collaborating together. если разные терапевты, которые участвуют в этом случае, сотрудничают вместе. For example, there are situations the psychologist is psychoanalytical. Например, есть ситуация, когда психолог психоаналитически направлен, And the doctor or the nurse is behavioral. а доктор или медсестра в поведенческом подходе работают. And if then it's a struggle of power, who is really helping the patient? Потом и появляется борьба за власть, а кто действительно помогает пациенту. This is not good. Это So нехорошо. you must have wertschätzen, how to say. Patient. So pharmacotherapy has lost more and more importance in borderline personality disorder. Чем дальше, тем больше свою важность в лечении пограничных пациентов теряет фармакотерапия. When I started, we had a lot of recommendations and guidelines to combine orfiril, valproate, for example. Например, когда я начинала работать, было много в рекомендациях сочетать там что-то с вальпроатами, Monoaminoxidase inhibitors, ингибиторы моноаминооксидазы. and all these different things. И And все вот эти to разные. be honest, you have not very important effects in borderline patients. Нет, они не имеют важных эффектов на пограничных пациентах. Of course, we give some medicaments. Конечно, мы даем какие-то медикаменты. Often we work with quetiapine. Например, мы работаем часто с кретиапином. So this is not so difficult to handle, not many side effects. С ним легко работать, нету большого количества побочных эффектов. Yes.
Often you can see borderline patient with 10 or 15 different medicaments. Можно встретить пограничного пациента, у которого 10 или 15 лекарств разных. This is of course an expression of helplessness of the therapists. Это выражение беспомощности терапевта. Every doctor is adding a medicament. Каждый доктор добавляет по лекарству. 2 or 3 times I stopped everything. I will not recommend to do this. Я 2 или 3 раза отменял все лечение. Я не рекомендую этого делать. But nothing happened. Но ничего не случилось. So, the next one. Here are some aspects from psychotherapy research. Вот In this некоторые field, аспекты исследований психотерапии. we know what is better for treatment of personality disorders is an active approach. Мы знаем, Therapy. что лучше для лечения пограничных расстройств личности активный подход, Manualized treatments, what I already described. прописанный в рекомендациях лечения, то, что я описала. Higher treatment dose if you Более высокие дозы лечения. If you want really to change personality disorders, you cannot change in 40 hours. Если хотите поменять, что-то сделать с расстройством личности, то вы этого не сделаете за 40 часов. I often say to my patients, I have a very sick patient coming to me in psychotherapy. Я часто говорю с моим пациентом, если ко мне приходит очень больной пациент в психотерапию, For example, a young woman with many suicide attempts, например, там, молодая женщина с большим количеством попыток самосуицида, traumatized person, but very gifted. например, или травмированный человек, но очень способный. And so I normally work for 2 to 4 years. Я с ними работаю обычно 2-4 года. The next one. There is now evidence that psychotherapy works for personality disorders. Есть данные, что психотерапия работает при расстройстве личности. The effect size is 1.45. И размер эффекта 1,45. The psychologist will know what is effect size, so that's quite high. Психологи поймут, что такое размер эффекта. And of course, this is a problem. The technical variable is only explaining a small part. И проблема в том, что здесь технический фактор объясняет только малую часть. So what I am doing today is to explain how to be better in technique. Это, что я сейчас объясняю, это как быть лучше в технике. This is what we can influence. На это мы можем повлиять. But more important are aspects coming from the patient. Но более важными являются аспекты, которые связаны с пациентом. For example, motivation, Например, его мотивация. or what I have said already, quality of object relation, Или то, что я уже сказал, качество объектных отношений. or the alliance, the quality of the relation, Или качество альянса, терапевтического качества отношений с вами. and even aspects of the personality of therapists. Или, например, даже аспекты личности терапевта. This is terra incognita for the moment to study the influence of the character of the personality of therapists. Например, сейчас это терра инкогнита, изучить, как влияет личность терапевта. But what is clear is that very narcissistic therapists have problems. Но что важно, что очень нарциссичный терапевт, у них возникают проблемы. We find some narcissistic problems in therapists. Мы находим некоторые нарциссические проблемы у терапевтов. Peter Fonagy did a study Питер Фонегис провел исследование в Лондоне, measuring the reflective functioning, the capacity to reflect about the mind of the other. измерив рефлексивную функцию, возможность подумать об уме другого. And he found that the normal population is better than therapists. И он понял, что общая популяция лучше с этим справляется, чем терапевты. And this is what we are working with. И с этим нам приходится работать. I think my personal interpretation of this fact is that in many cases the reason why somebody is becoming a psychiatrist or clinical psychologist has to do with some reparative processes
Моя личная интерпретация этого факта, то, что те, кто приходят и становятся психиатрами или клиническими психологами, это связано с их собственными процессами репарации. And we should have in mind that psychotherapy can worsen the borderline patient. И нам также надо помнить, что психотерапия может ухудшить состояние пограничного пациента. Why worsen? Почему ухудшить? By getting to a very strong attachment. Формируя очень сильную привязанность. And the therapist is think that this idealization of the therapist is a very good relationship. И терапевт начинает думать, что эта идеализация терапевта – это очень хорошие отношения. For example, due to some narcissistic needs of the therapist. Например, это попадает в нарциссические потребности терапевта. So we have to put our patients in a sort of distance. То есть мы должны наших пациентов держать на определенном расстоянии. Of course, not being harsh or brutal. Не быть жесткими или жестокими. But we must make clear, especially for ourselves, Но нам надо четко понимать, особенно для нас самих, that it's not a real relationship. что это не настоящие отношения. And the therapeutic relationship should help the patient to change his life outside. И что терапевтические отношения должны помочь пациенту менять его жизнь за пределами And терапии. not to live for therapy. За пределами терапии, а не жить для терапии. This is the reason Marsha Linehan had a very good idea. И это поэтому у Марши Линген была очень хорошая идея. Often when a therapy has no chance change, we continue and continue. Например, когда психотерапия не имеет возможности что-то изменить, мы продолжаем и продолжаем работать. And her proposition is to make the opposite. А ее предложение сделать наоборот. If you have change in the outside, Если есть изменения вовне, then continue. тогда продолжаем. So we do the same in our hospital. Мы так работаем в нашей больнице. For a long time when I started, we make longer therapies. На протяжении долгого времени, когда я начинала работать, мы дольше вели терапию. With the patients with less change and effects. У пациентов, у которых было меньше изменений и меньше эффекта. Hoping that it will change one day. Надеюсь, что когда-то что-то поменяется. And now we make the opposite. Теперь мы делаем наоборот. The very good outcomes, we are working longer with them. С теми, у кого хорошие результаты, мы с ними работаем дольше. Next one, please. So, how many times I have? How many? 5-6 minutes. Okay. So, in the last 5 or 6 minutes, I cannot explain all these different models. Я за 5-6 минут не объясню все эти модели. They are metapsychologically quite different. Они метапсихологически очень разные. They are reflecting about the nature of the borderline personality. Они размышляют над природой пограничной личности. Next one. What is really interesting is that if all these therapies are successful, Что интересно, что если все эти терапии успешны, schema therapy, DBT, схемотерапия, ДБТ, transference focus therapy, терапия, направленная на перенос, the mentalization-based therapy or phonology, основанная на ментализации терапия фоноги, and they are all working with the same patient. и они все работают на одном и том же пациенте, It cannot be they make completely different things. не может быть, чтобы они делали абсолютно разные вещи. So, my hypothesis is that beside these active aspects of the manual, Моя теория состоит в том, что кроме этих активных аспектов рекомендаций системы, по которой мы работаем, I have described, которые я уже описал,
all therapies are focusing on integration of not integrated parts. Все терапии работают над интеграцией неинтегрированных частей. They have quite different models and metapsychology for that, У них и разные модели, и разные метапсихология под это подводятся. but all are focusing that there is one part in the patient and another part, and they are not integrated, they are splitted. И они все работают на том, что есть одна часть у пациента, и есть другая, и они не интегрированы, они расщеплены. And therapy try to integrate. И терапия их пытается интегрировать. I will give you just a small example for that. Я дам вам маленький пример. I have seen, for example, drug addicts patients. Я видел зависимых пациентов. On the street, they are taking drugs intravenous, На улице они колят наркотики в вену, very dangerous. они опасны. When they are in the hospital, Когда они в больнице, they come to me as a doctor and say, "Oh, look, I have here a little point. Please, I need a dermatologist." они приходят ко мне как к врачу, вот я думаю, что-то маленькое выскочило, мне нужен дерматолог. You can normally not explain. И это обычно нельзя объяснить. Or you are a person who is very anxious, Или вы очень тревожный человек, so you will never put drugs on the street in your то есть вы не veins. будете уличные наркотики себе в вену вводить. Or you are a person who is neglecting himself Или вы человек, который не обращает на себя внимания, and not interested, and he will not be anxious for a little point. и не интересуетесь собой, и он не будет тревожиться по поводу маленького прыщика. How to explain? Как это объяснить? These are two different, not integrated aspects in the patient. Это два разных неинтегрированных аспекта пациента. One side is overprotective, like handling himself like a child. That Одна часть гиперопекающая, она обращается с ним как с ребенком, and another side is like a neglecting and aggressive part in himself. а другая часть это невнимательная, агрессивная часть. This behavior you can often see in borderline patients. И такое поведение часто видно у пограничных пациентов. For example, they have an animal house animal. Например, у них домашние животные есть. Exactly. And I know chut-chut Russian. And they are kind with this animal. И они добры этому животному. And one day they stopped giving him food or putting him away. И в один прекрасный день они перестают его кормить или выкидывают. So it's not integrated. То есть So это не интегрировано. my hypothesis is that all successful therapies have some active elements И моя гипотеза состоит в том, что у всех терапий есть какой-то активный аспект, and dealing with not integrated parts and trying to integrate. который работает с неинтегрированными частями и пытается их интегрировать. I will, for the end, giving you a very small case example. Я в конце представлю вам маленький кейс. For psychotherapy with a borderline woman. Психотерапии с пограничной женщиной. This is not a case of me, but a case of another therapist. Это не мой случай, это случай другого терапевта. I was supervisor of this case. Я супервизировала этот случай. The therapist is a woman, Терапевт тоже женщина, the patient too. и пациент женщина. The patient is around 28 or 30 years old. Пациентке где-то 28-30 лет. She's very intelligent young woman, Она очень умная молодая женщина. not so young, but she behaves like an adolescent. Она не такая уж и молодая, но она ведет себя как подросток. So she's working in a shop for making design, doing a small job, a photocopy. Она работает в дизайн-студии, делает им что-то, какие-то копии, But маленькие работы. Very low work. Но в низком статусе. Exactly. And the reason she's coming to therapy is she had eating disorder. И причина, по которой она обратилась в терапию, это у нее расстройство поведения, пищевого поведения, Buying a lot of things, like addiction to buy, шопоголизм, много покупает, and a chaotic
sexual life. И хаотическая сексуальная жизнь. She has a boyfriend У нее есть парень, and a lover у нее есть любовник, and another lover и другой любовник, and an affair with the chief of the design shop. и роман с директором этой дизайн-студии. One session, she's not low level. She's not low level. Она не на таком уж низком уровне находится, и на одной сессии, But she has a lot of problems in her real life. но у нее в реальной жизни много проблем. One session she came to the therapy На одну сессию она пришла в терапию and told to her therapist, I have the idea to work as a call girl in a brothel. Она приходит в терапию и говорит своему терапевту, у меня есть идея поработать проституткой в борделе. Девочкой по вызову в борделе. She said to the therapist, I have no problems with men. Она говорит терапевту, у меня проблем с мужчинами нету. A little bit provocative. If I have problems more with women. Если у меня есть проблемы, то они с женщинами. Да, так провокативно это говорит. And she say, you know, relationship is always a sort of prostitution. И вы всегда, и он говорит, вы знаете, быть в отношениях это всегда как форма проституции. And so for her no problem to get money. Для нее нет проблем, чтобы ей за это заплатили. In your mind you have the similarity of psychotherapy and prostitution. А вы себе думаете про то, насколько похожи психотерапия и проституция? We give relationship for money too. Мы тоже даем отношения за деньги. No, it's important. So she make a relation with that. Это важно, потому что она проводит эту связь. And then she say to the therapist, next week I will start in this etablissement. И она потом говорит терапевту, я в этом учреждении начну работать со следующей недели. She already has a date for starting. У нее есть уже дата, когда она начнет работать. Here you see that she is a borderline patient. That's it, acting out. И вы видите, что она пограничная пациентка именно в этом, потому что это отыгрывание. She make you on pressure. Она на вас давит. Imagine a normal person. Представьте себе нормального человека. She would say to her therapist, I have seen a film on Louis XV, the French. Она, нормальный человек, придет и скажет, я посмотрела фильм про Людовика XV. And I had the idea, to be a courtesan would be not so bad. И я тут подумала, куртизанкой было бы так плохо. But not that you think I am a prostitute. Но чтобы вы не подумали, что я проститутка, нет. So a more normal person is reflecting on about her fantasies, but she is doing acting. She will act and make pressure. Нормальный человек, он рефлексирует по поводу своих фантазий, а она делает, отыгрывает и давит и производит давление на терапевта. What is very important now? You remember what I have said, counter-transference. И что важно в этот момент? Помните, что я говорила о контрпереносе? Our reaction will be strongly influenced by counter-transference. На нашу реакцию будет сильно влиять контрперенос. One of you will be anxious about this situation. Кто-то из вас будет встревожен этой ситуацией. And say, I have to do everything to avoid. И скажет, я должен делать все, чтобы этого избежать. She will be in danger. Она будет в опасности. Another will have feelings of disgust. Кто-то будет, для кого-то это будет противно. And say, this patient is really terrible. It's disgusting. Это ужасная пациентка, It's so отвратительная пациентка. low level and perverse. Настолько перверсивная и на низком уровне находится, и извращенная. Disgust reaction is trying to put the patient away from. И эта реакция отвращения, это попытка удалить от себя пациента. And the next will have a sort of voyeuristic interest in this situation. А третья реакция может быть такой вористический интерес к этой And ситуации. say, not so bad. I will have insight in this world I don't know. Это не так уж и плохо, я смогу что-то понять об этом мире, о котором я ничего не знала. So this is very important to reflect our counter-transference and to say, is that me or is that the patient and what is normal? И сказать, это я или это пациент, и что вообще нормально? So, in this situation,
what should the therapist do? И в этой ситуации что должен сделать терапевт? She had a lot of possibilities. Есть много возможностей. She can make contract setting and say, I forbid you to do that. Можно заключить сеттинг контракта и сказать, я запрещаю это делать. Or she could reflect on the image of men, about men the patient have. Можно подумать, какой образ мужчины у этой пациентки. Perhaps an idealized and weak father. Может быть, идеализированный слабый отец. Or, perhaps more interesting, she could reflect on the image a patient has on women. Может быть, что еще интереснее, подумать, какой у пациентки образ женщин. An identification and counter-identification with a mother. Идентификация или контр-идентификация с матерью. A lot of possibilities. Есть много возможностей. And what did the therapist? И что сделал терапевт? She asked the patient, did you have an idea how I would react? Она спросила, а была ли у вас мысль, как я отреагирую? And in this moment the patient said, yes. И в этот момент пациентка говорит, да. And that you will forbid me that. But I say you, I will not allow you to forbid me this. Я думала, что вы мне запретите, но я не позволю вам мне запретить. Very interesting. The patient has a concrete fantasy about the behavior of the therapist. У пациентки, интересно, у пациентки есть конкретная фантазия о поведении терапевта. But she is not talking to you directly. Но она не прямо с вами говорит. Only if you ask. Только если вы спросите. So, what the therapist did, and this is transference-focused psychotherapy. И что сделала терапевт? И это основанная на переносе терапия. She analyzed Она проанализировала two sides in the patient. две стороны пациентки. One side that say, I will do that and you should let me and not forbid. Одна сторона, которая говорит, я это сделаю, и вы мне не должны запрещать. This is what she is shouting, I will. Она, и это та часть, которая кричит, я это сделаю. But why is she bringing the theme in therapy? Но почему она приносит эту тему в терапию? Because she has a conflict. Потому что у нее конфликт. So on the other side, there is one side who wants that the patient forbid. А другая сторона есть ее, которая хочет, чтобы ей запретили. So she say, please, don't forbid, let me make my life. It's my life. А она говорит, не запрещайте, дайте мне сделать, как я хочу, это моя жизнь. You remember perhaps situation with borderline patient when the patient say to you, it's my life, let me. И вы, может быть, помните ситуацию в работе с пациентами, когда они говорят, это моя жизнь, позвольте мне. And you can easily go in a struggle in this И situation. здесь можно очень быстро перейти к борьбе. What the therapist is doing, he say, look, there are two possibilities. А что делает терапевт? Он говорит, посмотри, есть две возможности. On one side, if I do what you want, С одной стороны, если я сделаю то, что вы хотите, I'm not an aggressive, border hurting person. И если я сделаю то, что вы хотите, я не буду агрессивным, вторгающимся в границы человека. But I am neglecting you. Но я тогда не обращу на вас должного внимания. On the other side, when I forbid you to do that, Но если я вам запрещу, I'm not neglecting, я обращаю внимание, but aggressive. но я агрессивно себя веду. So there is not a possibility to find a middle way, or to be or a neglecting mother, or an aggressive, unfeeling mother. И здесь нету третьего варианта. Здесь я либо не обращающая внимания мама, либо агрессивная и бесчувственная мама. And this is the reason you remember what I told to you about the theory. She is a borderline patient. She has not an idea that the therapist or another person can be at the same side, interested and not aggressive. И то, что я говорила вам из теории, она пограничная пациентка. У нее нет идей,
что один человек может быть одновременно и заинтересованным, и неагрессивным. So, this situation in therapy is important to help the patient to be in contact with contradictions and not integrated split parts in him. И в этот момент в терапии важно, чтобы пациент находился в контакте со своими противоречиями, своими отщепленными частями. I must to thank you, my wonderful translator. У нас є можливість задати буквально кілька запитань, тому що ми повинні в регламенті залишитися. Ви зрозуміли, що проблема надскладна, це ясно, і є, скажу, психотерапевти, які рекомендують не займатися психотерапією з пограничними особистостями, тому що погранична особистість є надпровокуючим елементом для самого психотерапевта, але куди їм діватися? Oh, that's true. You need more experience to work with borderline patients. Правда, для работы с пограничными пациентами нужно больше опыта. Yes. And there are many studies in process research, in psychotherapy research, Есть много исследований, процессуальных исследований психотерапии, that therapists don't like that hostility of the patient. что терапевты не любят враждебного отношения пациентов. And you must feel comfortable and try to translate and not to go in a power. И надо чувствовать struggle. себя достаточно комфортно и мочь это переварить или перевести и не включаться в борьбу за власть. Так, запитання. Где можно больше почитать о формах лечения 4? И второй вопрос, вы больше психиатр или психоаналитик? What some further reading you can do about the 4 different types of therapy? And the question to you, are you more a psychoanalyst or more psychiatrist? Okay. All the 4 therapies exist as books, as manuals. Все 4 вида терапии, под ним есть книжки и под ним есть мануалы. Yes. And there is a lot of research on these manuals. И есть много исследований по этим предписанным мануалам. So if you want to work really with borderline patients, То есть если вы хотите работать с пограничными пациентами, you should learn MBT, TFP or schema therapy. и вы должны изучить ДБТ, переносную ТФП, Mentalization-based и or schema. ментализационную Yes. терапию или схемотерапию. One of these. I have, as a young doctor, I was in Seattle. I learned DBT with Marsha Linehan. Как молодой доктор я обучался в Сиэтле и от Марша Линнехам изучал ДБТ. And then I changed to transference-focused psychotherapy. Потом я перешел на психотерапию, направленную на Yes. перенос. So I am a psychanalyst То есть я психоаналитик and psychiatrist. и психиатр. Yes, yes, but working more with psychoanalytic therapy with personality disorders. Но работаю больше в психоаналитической психотерапии с пограничными пациентами. Borderline patients are not so difficult to treat if you have understand how they function. Пограничных пациентов не так тяжело лечить, если вы понимаете, как они функционируют. They are sometimes very sentimental. Они иногда бывают очень сентиментальными. So the group of the malignant narcissistic patient who are attacking you, То есть группа злокачественных нарциссических пациентов, которые на вас нападают, and have a sort of relation phobia and avoiding и relationship, которых фобия отношений, которые избегают отношений, they are more difficult to treat. их тяжелее лечить. Perhaps one day I will return and give a lecture on narcissistic personality disorder. Может быть, я в один из дней вернусь и прочитаю лекцию по нарциссическому расстройству личности. Так, є така лекція, прекрасна, до речі, лекція. Я тільки доповню, почніть з класичних праць Отто Керенберга. Вони практично всі перекладені. І там якраз дуже добре прописана структура. А які у вас найскладніша була проблема з пограничними пацієнтами? Okay.
So we can make now a workshop for 1 week. Теперь можно ждать воркшоп на следующую неделю. One aspect is that therapy stop when the honeymoon stop. Один из аспектов – это заканчивается психотерапия, когда заканчивается медовый месяц. When more negative aspects in the transference appear, often problem and stop of the therapy. Когда появляются более негативные аспекты переноса, появляются проблемы, и терапия прекращается. Or patients say, I want to stop therapy, Или пациенты говорят, я хочу прекратить терапию, and the therapist does not want to be neutral не хочет, и терапевт не хочет быть нейтральным, and let him go. и он отпускает его, And patient do not return. и пациент не возвращается. So you must say to your patient, of course you can go, you are a free person, but first I want to understand, deeply understand what is the reason you had the idea to stop therapy. Вы должны сказать пациенту, конечно, вы можете уйти, вы свободный человек, но сначала я хочу понять, почему вы хотите остановить терапию. The more complicated question Но более сложный вопрос is how far you can really change this group of patients. это насколько действительно можно изменить эту группу пациентов. You know Freud's famous words that the aim of therapy is to make the patient able to love and to work. Вы знаете известные слова Фрейда, которые цель терапии – это позволить пациенту любить и работать. So, if you really come at a change that the patient is able to work full in the economic world, И если вы приведете изменения к тому, что пациент сможет полностью работать, в экономическом мире, and to have for years one stable relationship, и несколько лет пребывать в одних стабильных отношениях, this is hard это to reach. тяжело, это тяжело достичь. But it's already a success if you keep this patient in life, living. Но иногда успехом может, что вы просто этого пациента удержите живым. Other questions? Наступне, будь ласка. Що мається на увазі під контрактом з пацієнтом? What do you mean by contract with the patient? Okay. So this would be an hour more, but Это еще very, следующий час разговор, very shortly. но очень So коротко. you try at the beginning of the therapy В начале терапии вы пытаетесь to identify risk factors for therapy выявить факторы риска для терапии and to make a contract what would happen when this risk factor appears. и заключить контракт на случай, если этот фактор риска проявится. You, of course, borderline patients are often very ambivalent. Конечно, пограничные пациенты часто амбивалентно относятся. For example, they say to you, I will have therapy, but I will not change my eating disorder. Например, я буду ходить в терапию, но я не буду менять свои нарушения питания. Or continue taking cannabis. Или будут продолжать курить травку. So you will say to them, this is not possible. А вы им скажете, это невозможно. For another thing, it's for example that the patient have often the idea to make first long therapy and then change life. И у пациентов часто может быть идея, что они сначала долго-долго будут в терапии, а потом поменяют что-то в жизни. And you have to make clear that parallel to therapy, he have to make change in his И real вы life. должны ему ясно сказать, что он параллельно с терапией будет производить изменения в своей жизни. For example, when I have borderline patients, I say to them, I want, or you must have, if therapy works, you must have after 1 year sort of work. I do not say what work or education, but you must have an employment, a sort of employment in your life. Я говорю своим пациентам, через год терапии у вас должна быть какая-то работа. Я не говорю, какая работа связана с каким образованием, но где-то они должны быть заняты. So contract setting is the beginning of the therapy. То есть установление контракта происходит в начале терапии. And making clear to the patient that he cannot be like consumptive. И прояснять пациенту, что он не может иметь потребительское отношение. That he must
work with the therapist to change. Что он должен работать вместе с терапевтом, чтобы произвести изменения. One important question: Один важный вопрос. what happens if you have a good contract with a patient Что случается, если у вас вы заключили хороший контракт с пациентом, and patient is breaking the contract? и пациент нарушает контракт? Kernberg stopped therapy. Кенберг прекращал терапию до этого. I give one last chance, Я даю еще один шанс. and I put all my affect and my fear to the patient and say, what happened? Which side in you is attacking the therapy and aggressive against the therapy? You Я have to весь свой understand. аффект и весь свой страх выкладываю перед пациентом и говорю, какая часть тебя сейчас нападает на терапию. In soon 30 years I'm working with borderline patients. I have only had 2 patients that destroyed the therapy. Я уже 30 лет работаю с пограничными пациентами, у меня было всего 2 пациента, которые уничтожили терапию. And they were at borderline instability and malignant narcissistic at the same time. И они были одновременно и пограничными, эмоционально неустойчивыми, и злокачественными нарциссическими личностями. Я невеличка ремарка. Контракт це дуже важливий момент. І до контракту треба що дойти. But you have to get to the point where you can Як пацієнту, так і терапевту. for both patient and therapist. Тому контракт це той момент, коли починається терапія, але до нього тривають інтерв'ю. So contract is when therapy starts, but before that Пацієнт you can повинен have прийняти interviews. рішення для себе. The patient has to Чи make a готовий decision він for на himself. терапію? Тому If he's інтерв'ю ready може for бути therapy. одне, друге, третє, четверте і п'яте, і ще не You can буде have контракту. 1, 2, 3, 4, 5 interviews and not have a contract Але yet. коли терапевт прийняв рішення і проговорюється відкрито з пацієнтом, що я беруся за вашу проблему, The але therapist has ви made a decision and openly з цього said, моменту "I will pick up починається your контракт. problem." And this is where the contract starts. Тому не потрібно розуміти, що він перший раз зайшов і ви заключаєте з ним контракт. So you don't have the Повинна idea that бути you came the комунікація. first time and you needed... Ви повинні для себе зрозуміти, I want you to чи готові ви understand. справитись. Пограничний пацієнт – це той пацієнт, який може вас обезцінити. And because borderline patient is patient that can give us Сьогодні звучали і суїцидальні дії, і шантажі, і все, що доводить. blackmail, Так, я не suicidal буду actions. забивати Даммана. Ще запитання, будь ласка. Спереді було запитання. Perhaps first the last remark that is very important. И последнее, что очень важно, You remember what I talked to you about the parameter discussion of Iceland. помните, что я говорила об обсуждении параметров Айслера? Deviations from technical neutrality. Отход от технической нейтральности. That sometimes we have to go out of technical neutrality Иногда надо отойти от технической нейтральности and to be pedagogically or working with contract. и быть педагогами или работать с контрактом. The idea of Eisler is still important. Идеи Айслера до сих пор важны. If you must do that, for example, if you work with adolescents Даже если вы должны это делать, например, если вы работаете с подростками or in a forensic setting, или в судебной системе, you cannot avoid, but you can return to transference later. вы не можете этого избежать, но можете позже вернуться к переносу. I give you a small example for that too. Я дам вам You на allow? это маленький пример. Thank you. A patient of me, she was 3 years in to get a profession. How to say it? At the To end, qualify. to a qualifications, she had 3 years school, and at the end there was an exam. У меня была пациентка, которой надо было 3 года учиться до диплома, а потом был экзамен, And she said to me, I will not go to the exam. и она говорит, я не пойду на экзамен. Remember countertransference. Помните контрперенос? I reflected that she will avoid exam because she's anxious Я подумала, что она избежит экзамена, потому что она тревожится, and she cannot stand this и situation. она не может выдержать эту ситуацию. She was she said to me, I'm not interested in my exam. И она говорит, мне неинтересно идти на этот экзамен. And so I took a parameter out of technical neutrality И я взял этот параметр из технической нейтральности, and I make a plan with her how to make the exam.
И я с ней продумал план, как сдать этот экзамен. Who can help her to learn for the exam? Кто может ей помочь подготовиться к экзамену? Clearly not technical neutral. Конечно, это не нейтрально технически. Then she made her exam. Потом она сдала She экзамен. was very proud. Она была очень горда. And then I returned to transference. И потом я перешел к переносу. And I say to her, please let us analyze what have happened some weeks ago that I started to organize your life and had sorrows about your exam. And you, it's your life, you was completely not interested. И тогда я ей сказала, давай вернемся к тому, что произошло несколько недель назад, когда мне пришлось организовывать твою жизнь и жалеть по поводу твоего экзамена, это твоя же жизнь. I think this is very helpful for you. You can sometimes be not polite or making or not neutral. No problem. Это для вас полезно. Иногда можно быть не такими приличными и нейтральными. You can return to the neutrality. Можно вернуться потом нейтрально. This example, a second thing is important too in this example. В этом примере и атака тоже важна. Imagine a student with an influential father. Представьте студента, у которого важный отец. She always did everything Papa said to her. Влиятельный отец, она всегда делала все, что папа говорит. And now she said to me, I will not make the exam. И теперь она мне говорит, я не пойду на экзамен. And I say, you should do the exam. А я ей говорю, вы должны сделать экзамен. Пойдите на экзамен. Mistake. Ошибка. Shame situation, technical mistake. Вы поставили в ситуацию стыда, это техническая ошибка. So, my idea to go out of technical neutrality was due to a diagnostic of the functional level of the patient. Мое решение отойти от технической нейтральности было на основе моей диагностики функционального уровня этой That пациентки. she was not able by herself Что она, to deal with the situation. что она сама не могла справиться с ситуацией. It was what the old psychoanalyst called an ego transference. И это было то, что старые психоаналитики называли эго-перенос. So I take some aspects of her observing ego to myself and to help her. На себя беру некоторые аспекты ее наблюдающего эго и ей помогаю. Okay. Так. Два. Будь ласка. I think we can continue the whole night. Мы можем весь вечер. And I would like. Ще два запитання. Одне запитання. Say it perhaps in Russian so everybody can Вы understand. сказали, что если в терапии происходят изменения вовне у пациента, то тогда мы продолжаем терапию. Но если нет, то что мы тогда делаем? You said that if changes outside the therapy are happening for the patient, then we continue therapy. What do we do if they are not happening? Oh. So, good question. Хороший вопрос. Происходят изменения в жизни пациента вовне, соответственно, мы продолжаем терапию. Yes. Что мы делаем, если изменений нет? There can be different reasons for that. Для этого могут быть разные причины. For example, that important aspects are not in the therapy but outside. Что важные аспекты не представлены в терапии, а где-то существуют вовне. Or that the therapist is only focusing on emotions. Или, например, что терапевт только обращает внимание на эмоции. So, allow me another metaphor. Еще одну метафору, позволите? There is always a dialectic that everything is in the outside and nothing in the inside. Есть всегда диалектическая разница, что все вовне, ничего нету внутри. That's a model of the cognitive therapy. Это модель когнитивной If you психотерапии. change the outside, the inside will change. Если поменяете что-то вовне, поменяется что-то внутри. And the opposite is the psychoanalytic view, И обратный взгляд — это взгляд that психоанализа. all what is important is the inside. Что все важное находится And if you внутри. change enough the inside, outside will change. Если в достаточной мере изменить внутренность, поменяется что-то снаружи. And both is not true. И ни то не является правдой. The outside is important and the inside, of course. Важны и внешнее, и то, что вне, и то, что внутри. Yeah. So
you have to analyze the situation. Ситуацию надо проанализировать. Could be also, for example, an attempt to paralyze you as a therapist. Это может быть попытка парализовать вас как психотерапевта. Yes. Так, To ще prove that you cannot help him. Чтобы доказать, что вы не можете ему помочь. This is more in the narcissistic spectrum. И это больше в спектре нарциссизма. Я хотів би зараз, я хотів би чуть-чуть пояснити, бо є нюанс, який дійсно входить в парадокс. Він не показує результати, і ми скорочуємо з ним роботу. А вона чи він показує результати, і ми якби з задоволенням продовжуємо з ним роботу. Це не зовсім так. Or if there are results, then we gladly continue to work and we're happy. If there are no results, we do not Терапевт continue to work. в процесі взаємодії постійно дає свідомі і позасвідомі сигнали пацієнту. Therapist in the course of therapy always gives conscious and unconscious. Ну давайте уявимо. Пацієнт, який вертається і каже, я влаштувався на роботу. Let's imagine a patient who comes back to you and says, І це прекрасна новина для обох. and it's a great news for both of you. Вони обговорюють, як це все добре, але час закінчується. They Але talk about пацієнт how good it is, but the time хоче runs ще out. закінчити якусь думку. And Є the два patient wants варіанти. to finish it short. Час закінчився, і ми продовжимо через тиждень. Time run out. we Або я will вас continue next дослухаю, week. бо ви хочете щось сказати. Or I will keep listening to you because you want to say something. Пацієнт дав сигнал, терапевт його прийняв. Якщо він показує позитивні результати назовні, це буде той варіант, давайте я вас дослухаю. When the patient, the therapist gives signals. and Я the дуже patient спрощено doesn't- пояснюю, щоб вам було зрозуміло, If the patient is що showing results позасвідома outside, акція терапевта є також терапевтичною дією. I will let you finish your thought. Так, ще одне запитання. Another question. Yes and no. Ну добре, ще два запитання. Раз, два. Будь ласка. Вот девушка тоже здесь. Ее просто не видно за зонтиком. Лампа світить в очі. Это бион. Сорі, ще раз. Наблюдающее You эго, mentioned это the бион. observing ego. Is it from beyond? Observing ego. No, Ego it's, transference is... no, it's earlier. Это до биона. It's ego psychology. Это эго-психология. I think it's Anna Freud or Menninger, Что Меннингер или Анна Фрейд? Hartmann, one of Может быть, these. Хартман, кто-то из них. Yes. Можно, пожалуйста, насколько эффективна групповая терапия и насколько вы ее используете? How effective is group therapy and how much do you use it? Oh, group therapy is very effective. Групповая терапия очень эффективна, Only few research, unfortunately. но, к сожалению, мало исследований. Patients hate group therapy. Пациенты ненавидят групповую терапию. Borderline patients. Но, But Пограничные it's пациенты. quite effectful. но для них она имеет хороший эффект. They prefer to be with a dyadic, the close dyad with her Они therapist. предпочитают близкое, диадные отношения, быть в диаде со своим Her терапевтом, beloved therapist. а не со своим любимым терапевтом. Я лише доповню, це дуже важливий момент. Групова терапія більш ефективна лише якщо група зріла. І якщо є ядро в групі, яке пограничний пацієнт не розвалить. Незрілу групу або та, яка формується спочатку з пограничним пацієнтом, як правило, руйнується на раз-два. Це власний досвід, можу пояснити. Так, і останнє запитання. Я бы хотела задать вопрос касательно Ахтунг. если бы существовала группа, да, по поддержке анонимных, не знаю, терапевтов-нарциссов, которые пострадали от пограничного пациента. If there was a support group for therapists who suffered from narcissistic Какие бы мишени были, на что бы вы делали? what would be the target in that group? Yes. What would be about? Only one remark. If you work with severely narcissistic patients, you really need supervision. Одна ремарка, если вы работаете с сильно нарциссичными пациентами, вам абсолютно необходима супервизия. Because they let you feel weak, that you are not able to treat them, Потому что они заставляют себя чувствовать слабыми, что вы не можете их лечить, or you hate them, или что вы их ненавидите. and you will try to prove that they are losers. И вы будете пытаться доказать, что они неудачники. The very typical severe narcissistic patient is saying to you directly or
indirectly, И типичный, сильно нарциссичный пациент будет вам говорить прямо или не прямо: I desperately need really help to survive. мне отчаянно нужна помощь, чтобы выжить. But what I get here from you is not helpful, is nothing. Но то, что я получаю от вас, мне не помогает, это ничего вообще. This is very difficult for us therapists. И для нас, терапевтов, это очень тяжело. Ну, то есть именно столкновение нарциссических мотивов терапевта, да, и самого нарциссизма пациента. So the collision of the therapist's narcissistic motivations and the narcissism of the patient. Єдине, що хтось з них повинен розуміти, хто нарцис. Some of them must understand who is the Ми по часу наближилися до кінця. На Фейсбуці є сайт кафедра психосоматичної медицини і психотерапії «Welcome». З дозволу Герхарда Дамманна ми помістимо туди презентацію, і презентація буде передана нам, вона в більшому об'ємі, просто ми за браком часу. І так, я про це сказав. І тому «Welcome».